Hi, hello everyone. How are you doing? Haraka jechoota fuudhaaf heeruma wajjin wal qabatan wajjin laalla. This is Malkamu from Harama University, and in my today's lesson, I'm gonna talk about words which are really useful to talk about marriage. Afaan Ingiliffaa barachuudhaaf inni jalqaba gochuu qabnu jechoota haaraa qabachuudha. Gaaleewwan ciroowwan afaan Ingiliffaa expressionoota hedduu guyyaa guyyaadhaan qabachaa deemudha. Fakkeenyaaf namni jecha 5 guyyaa guyyaadhaan qabachaa deeme torbee tokkotti 5 baay'isuu 7 jechoota naannoo 35 qabata jechuudha. Jechoota haaraa baatii tokko baatii 2 waggaa tokko namni haala saniin deeme Ingiliffaan isaa akkamitti akka dabalu akkamitti akka fooyya'u yaaduu hin dandeessu. Kanaafuu haraka jechoota fuudhaaf heeruma wajjin wal qabatan wajjin laalla. Akkuma isin dura gochaa turre barataa kiyyan hin jira. Egaa haala kanaan innis nu wajjin barata. Guyyaa tokko immoo iddoo jijjiirre inni na barsiisa. Ani immoo barachaa haala isinitti fufne jechuudha. Hin ta'u akkas? Dirqama. Fuulduraatti. Good. Okay. So amma isan gaafadha. Inni naa tilmaama. Isinillee isin wajjin tilmaamaa deemtu jechuudha. Amma afaan Oromootiin kaadhimamtu jennaami. Afaan Ingiliffaatiin maal jennama? Kaadhimamtu jechuuf maal fayyadamna? Kaadhimaa jechuudhaaf maal fayyadamna? Maal jechuuf? In English, you know. In English? Yeah. Just what you know. Asin dura. Kaadhimaa, kan dhiiraa, kaadhimamtuu, kan dubartii. I don't know. You don't know. You don't know. Okay. So kaadhimaan fiancé jedhama. Fiancé, like here, FIANCE, fiancé. Okay. Kan dubartootaa immoo fiancé akkasumatti dubbisna garuu iin takkatti dabalamti. Dhumarra ii lama ta'a. So fiancé. Fiancé jechuun kaadhimaa. Kaadhimamtu. Yeah. Fiance, you can't be scared. You're her fiance. Mee amma isa kanaan immoo hima jaaruu dandeessaa? Fakkeenyaaf kaadhimamtuu nan qabaa. Ani kaadhimaadha akkas. I have fiancé. Yes, I have a fiancé. Nice. I have a fiancé. Kaadhimamtuu nan qabaa. So kaadhimamtuun koo arjaadha jechuu barbaadde. My fiancé is kind. Kind. Very good. Okay. My fiancé is kind. Excellent. Yeah. You know, haala kanaan jechoota sirriitti qabachuu dandeenya waan ta'eef. Okay, so we've seen fiancé, kaadhimaa, fiancé, kaadhimamtu, and the third one is okay. Let me ask you this. Bultiin mee Ingiliffaan maal jedhama? Gaa'ila yookaan bultii? Bultii gaa'ila. Inni waan tilmaama garuu. Inni tilmaamtu harree. Wedding. Wedding. Good, but not correct. Weddingiin sargiidha. Okay. Wedding ceremony. No? Tilmaama gooti. So bultiin maal jedhama? Marriage. Marriage. Yeah, that's marriage. Yeah. Okay. Yeah. You know it, huh? I know it. Yeah. Okay. So that's Not gay marriage, marriage. marriage, gaa'ila yookaan bultii jechuudha. Weddingiin immoo cidha. Naannoo Harargeetti immoo haaruza jedhama. Haaruza. Yeah. Okay. So that's wedding. Okay. Misirroo mushurraa ka dhiiraa, mushurraa ka dubartii. Mushurraa ka dhiiraa ka dubartii misirroo. I don't In English, you don't know. I don't know. So bride. Bride, yeah, bride. Not pride, but bride. Yeah, bride is mushurraa dubartiiti. Ikatabadhu siya. Okay. And bride is for the woman or the girl who is going to marry or who has just married. That's bride. My bride, my beautiful bride. Kan dhiiraa immoo groom or bridegroom jennaan. Groom. Yeah, bridegroom. Bridegroom jechuun kan dhiiraa jechuudha. Okay, naannoo Harargeetti maal jedhama? Haarustichi jedhama. Ishiin dubartii immoo haarustitti jedhama. So I think naannoo kaawwanitti immoo mushurraa maal jedhama? Mushurraa maami? Mushurraa. Yeah. Like the bridegroom. Okay. So bride, bridegroom. Miizeen isaanii hoo? Miizeen dubartii
miizeen kan dhiiraa maal jedhama? I don't have idea. You don't have an idea. So kan dhiiraa best man jedhama. Best man. Yeah. Okay. Best man. Mee himarratti ijaarame. Best man. Best man. Okay. Best man. Best man. Ebaluun miizee kooti. Okay. Chala is my best man. Yes. Chala is my best That's man. my best man. Yeah. Ebaluu immoo miizee haadha manaa kooti yookaan immoo fiyansee kooti jechuudha. Okay. So miizee dubartii bride maid. Bridesmaid. Yeah. Okay, sanatu. Yeah, bridesmaid. Bridesmaid's dress? Your bridesmaid? Kanaafuu ebaluun bridesmaid haadha manaa kooti jechuudha. Bridesmaid. Okay. Bridesmaid. Ayantu is my wife's bridesmaid. My wife's bridesmaid. Bridesmaid. Excellent. Or you can say my bridesmaid. Right. Bridesmaid, yeah. Housemaid illee ni jira baay'ee. Housemaid jechuun sararaatanya jechuudha. Mana keessa nama tajaajilu. Housemaid, okay. That's housemaid, yeah. Housemaid waa'ilaaf jedhama. Hin jedhamu garuu. Okay. Waa'ilaaf osoo hin taane manuma keessa namni nama gargaaru housemaid jedhama. Housemaid. Yeah. Garuu bridesmaid innaan that's miizeedha. Miizee ka Kan dhalaa. Kan dhiiraa best man. Asiin dura barattoonni kiyya kan dhiiraatti meeno. Best maniini miizee dhiiraati. Kan dubartii miizee mushurroo kan misirratti maal jennaan best woman naan jedha. So it's not best woman, it's bridesmaid. bridesmaid. Yeah. Bridesmaid. Okay. Gabbara ni beektami? Gabbara ni jira. Gaafa fakkeenyaaf ammati. Gabbara gaafa. Hin fuunee mire kana fuuta. Kanaafuu gabbarta jechuudha. Okay. Gabbara beeku. Biyya Hindiitti dubartiitu gabbara. Akkas jedhanii dhageessu. Kanaaf ammati hin fuunee yoo ta'e immoo Hindii deemtee ofuus irra gaariidha. Hindii deemuun keenya lafa Anyway, so gabbarri jira fuudhaaf heeruma keessa. Maal jedhama gabbarri? Gabbarri. You don't know. Baay'ee ulfaata. Yeah, okay. So gabbara jechuun dowry jennaan. Dowry. Yeah, dowry. Gabbara jechuudha. D-O-R. D-O-W-R-Y. Dowry. Okay, okay. Gabbara. Dowry. For example, if you go to Gambela, like boys and the boys' family pay a lot of money, not in terms of money, but it's they should bring lots of cows and oxen. Materials. Yeah, as a dowry, Okay, as a dowry. Dowry for the girl's family. But not money. No money, like the tribe and the relatives of the boy, the bridegroom, will come together and share, contribute, and then they will take all those things to the family of the girls. Okay. So they will be rich then. They're rich. Yeah, and that's dowry anyway. Dowry. Dowry? Your dowry. And number 10 is this kuma fakkeenyaaf bakka gabbarri heddummaatutti ijoolleen lama walii galaniiti yoo hin dandeenye inni dhiiraa bakka wajjin baduu mire. Wajjin badee. Bakka lamaanoo wal jaallatan gabbarri immoo itti heddummaate san hin dandeenye yoo ta'e akkas godhu. Walii surra jedhanii. Inni samma waannoo qaba. What's it? It has a term. Wajjin baduu jala deemuu ምናምን. So in English it is called kanasitti nima elope. Elope. Yeah. E-L-O-P-E. Elope. Elope jechuun jala deemu jechuudha. Jala deemu. Yeah. Jala deemu. They eloped. Elope. For example, they decided to elope. They decided to elope. Wajjin kutuu murteessan elope. Yeah, that's called elope. Elope. Okay, and the next one is butii naimra. Butii. Butuu. Butuu. Yeah. Afaan Oromoo qofaan hin beeku. So it's called abduction. Abduction. Abduction jechuun butii jechuudha. Butuu. Yeah. Mee kana himarratti jaalmi. For example, butiin aadaa gadheedha. Okay.
Abduction is bad. Yeah, you can say bad culture. Bad culture. Of course. Okay, yeah, of course. Bad culture. Bad culture. Abduction is a Abduction is bad culture. bad culture. Yeah, it's not good. Abduction. Namni haadha manaa hedduu qabu immoo maqaa qaba. Do you know what? Polygamist jedhama. This is a Latin word. Poly jechuun hedduu jechuudha. Gami jechuun gaa'ila jechuudha. So as you know, like English language has got lots of words from Latin language, and so this is also one of the Latin languages. Okay, polygam. Yeah. The Latin word is so polygamist. Okay. Jechuun nama haadha manaa hedduu qabu jechuudha. Nama bultii hedduu qabu. Polygamist jennaan. Namni immoo ciruma gaa'ela jibbu immoo misogamist jedhama. Misogamist. Yeah, misogamist. Gaaluma keessa kan hin jirre. Hin jaalanni bakka bultii kan hin feene jechuudha. So that's misogamist. Misogamist. Okay. Misogamist. Bultii hedduu qabu Inni sun polygamist. polygamist. Yeah. So do you want to be a polygamist in the future? Oh, I don't want to. You don't want to be. I don't want to be. Yeah, everything is, costly here. Hard to afford. Yeah, and in a religion also, like in some religion allows, some religion doesn't allow people to have like many wives. Yeah. Okay, and the 14th one is uniform fakkeenyaaf abbaan manaa fi haadha manaa walii galuu dhabanii wal hiikan. Maal jenna? Wal hiikuu, gaa'ila diiguu. Wal hiikuu kan hin beeku divorce. It's divorce, yeah. Divorce. Yeah, not divorce, but it's divorce. Divorce, okay. Jedhame divorce. Divorce. Yes. So divorce jechuun bultii diiguu, gaa'ila diiguu. Yeah. So mee hima irratti ijaarame. Okay. Fuulduratti bultii koo diiguu hin diiguu diiguun barbaadu. I won't divorce my marriage. Yes. My marriage. I won't. I will not. No, I won't divorce. I won't divorce. I won't divorce. Oh yeah, I won't be divorced either. I won't be divorced. Yes, I won't be divorced. I will not be divorced. In here with you. Divorce qofa jedhee marriage dhiisee ni danda'a jechuudha. Yeah. Olii kuu akka ta'e ni ibsa waan ta'eef. Yes. Yeah. So yeah. Divorce and none. It's about marriage mostly. Yeah. Good. And the other one is widow. Actually. Widow. Widow jechuun ammoo kan haati manaa jalaa duuti. Okay, dhagee beeka garuu. No, haadha manaati kan abbaan manaa jalaa du'e jaartii abbaan manaa jalaa du'e widow jedhamti. Okay. Maal haadha hiyyeessaa gursummeettis I think afaan Oromootiin ni jedhamatu fakkaate. Kan jaarsi irra hin jirre jechuudha kan jalaa du'e. Kan hiikte kan gaa'ela diigee kan kophaa jiraatanii miti garuu kan umarraa du'e jiraami. Kan lubbuun hin jirre. Yeah, that she is like a widow. Widow. Yeah, widow. For example, you may give me one example. I mean, himatina jarmi. Ebalu widow da. Okay. Yes, Sada is widow. Yeah, Sada is a widow, of course. Okay. So we need to support her. She has many children, and she's widow. We have to support her. Yeah, we have to support her. Okay, what about yeroo mi'a rabbi sirraa qabuuti fakkeenyaaf yaadi manaa keessa jalaa duuti yoo ta'e. So what do you say? Widow. Arrumatti dabalte. Widower. Yes. Okay, widower. Widower jennaan immoo kan jaartiin jalaa duute jechuudha. Widower. Yeah, widower. For example, caalchisaa is a widower. Oete? Caalchisaan kophaa jiraata. Jaartiin irraa duute. Yes. Okay. What about haadha manaa fi abbaa manaa, husband and wife jenna. Maqaan immoo tokko jira kan haadha manaafis ta'u abbaa manaafis kan ta'u. We say
Spouse. Pause. Yeah. Spouse. That's S-P-O-U-S-E. Spouse. Spouse. Spouse jechuun haadha manaa yookaan abbaa manaa lamaaniif hin ta'a. Fakkeenyaaf ani haadha manaa hin qaba. So she is my spouse on jedhe. Isin haadha manaa kootiin jedhe. Isinis immoo anaan he is my spouse jechuunis. He is my spouse. Okay. So spousing dubartiidhaafis dhiiraafis warra gaa'ela keessa jiraniif hin ta'e. Husband jechuu akka jechuun akka wife jechuu sinuma ta'a jechuudha. Yes. Okay. Lamaan of keessaa qaba jechuudha spouse. Couples ni jenna. Couple actually warra waliin fuuneefis hin ta'a. Maatiin godhanni. Kan maatiin godhannis warri maatii godhatanis lama taanaan actually couple lama ta'uu mul'isa. So couple. Okay. They are couples so nan jedhe isaan. Okay. Garuu gaa'elan godhanni. Kan hin godhanneefis hin ta'a. Isaan fiyaansiisan. Isaan lamaaniifis couple jechuun dandeenya. Warra immoo spouse ta'aniifis warra wal fuudhaniifis. Lamaaniif hin ta'a. Spouses, couples. Yes, we can say. Couple actually lama ta'uu mul'isa. Indii ta'uu mul'isa. Fakkeenyaaf. I just need a couple of days to finish this assignment. I need a couple of days so jedhe guyyaa lamaan takka barbaade jechuudha. Waanuma lama ta'e ibsa. Guyyaa lama wanta lama ta'e ibsa. Garuu jaarsaaf jaartiif indagana immoo warra kaadhimamaniifis fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma their spouse jechuun danda'a. Yeah, their spouses, yeah. Okay. Their spouses, yeah. We can say. Maatiin hoo maal jedhama? Family ni jenna. Garuu maqaan biraas jira. Fakkeenyaaf ganda keenya keessa maatii hanganaatu jiraata. Jechuudhaaf maatiiwwan tokko lameen ni lakkaa'uudhaaf. So maatii we say household. Household. Yeah. A household. Household na maatii. So there are around 50 households in our qabale. You know, like it's good to work on the households. Bawarama. Yeah, abbaa faadha barraa yaa maatii tokko hin jiru. Kan ijoolleef jalatti qaban that's household. Okay. Amma gara xumuraatti dhufaarra. Amma waa'ee soddootaa taasifna. Fuudhaa fi Oromoo wajjin wal quutuu fi fakkeenyaaf ammanii haadha manaa nan qaba. Abbaan ishii jira. Haati ishii jirti. Kana maaliin jedha? Maali kiyyaan jedha? Abbaa kiyyaan my father. He's my father. I have a father. So haadha kiyyaanis akkasuma mother. Obboleessa kiyyaanis brother hin jedha. Kan ishiiti no? Kan ishiiti. I don't know. Okay. Soddaan qabu. Soddaan qabu. So ani immoo nan qabu waan ta'eef siifanii. So we say in-laws. Like in-laws jennaan soddaadha bakka. Amma haati haadha manaa kooti anaaf mother-in-law. Abbaanis maal jennaan? My father-in-law. In-law. Obboleessisi my brother-in-law jira. Brother-in-law kooti. Soddaadha bakka. In-law kana dabalaan soddummaa mul'isa jechuudha. Brother sisters jedhee in-law jenna. In-law itti dabalta. Soddaadha jechuudha. Soddaadha. So father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. You know, you can like express that way. Okay. You found me? If I found it. Yeah. So thank you so much for watching. I hope you have learned a lot of words, vocabulary from our today's video. And if you are new for this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, like and share. And I really thank you again for taking your time. Waan hangamma obsaan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin mata duree biraatiin wal agarra. Hangasitti have a nice time.